if we have seen yesterday, we have stopped at this particular point. నేను మీకు అటామిక్ నెంబర్ తర్వాత అటామిక్ వెయిట్స్ కూడా ఉంటాయి అని కూడా చెప్పాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆఫ్ yours బేసికల్లీ. సిలబస్లో లేనివి కొన్ని పేపర్లో కూడా టచ్ అయినవి కూడా నోటీస్ చేశాను నేను. సో కొన్ని టాపిక్స్ అక్కడిక్కడ మనము లెట్ us go into that particular thing also. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాని అటామిక్ వెయిట్ కూడా కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి, లేకపోతే సపరేట్గా రాద్దామా? ఐఎమ్ జస్ట్ థింకింగ్. ఎస్, this is atomic weight here. Okay, for hydrogen it is 1 as usually. Okay, generally atomic weights will be double to that of this particular atomic number. Generally it's not necessary that double e undali ani em ledu, general ga untadi. So helium 4, lithium it is 7, beryllium 9, boron it is 11, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16. Yeah, here I'll erase this one. Yes, let us check here. For fluorine it will be 19 and neon it is 20, sodium it is 23, this is 24, it is 27, so this is silicon 28, phosphorus will be 31, sulfur will be 32, chlorine 35.5. ఎస్, మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు రాసిన అన్ని నెంబర్స్ దే ఆర్ జస్ట్ ద నెంబర్స్. నౌ హియర్ యూ గాట్ 1 డెసిమల్ పాయింట్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మనకి ఆ థాట్ డెఫినెట్గా వెళ్ళాలి, ఎందుకు డెసిమల్ పాయింట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి. సో ఆ పాయింట్లోని నిన్న కూడా మీకు నేను చెప్పాను కొన్ని చోట్ల ఐసోటోప్స్ అని వాడతాము అనేసి. నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పేపర్స్లో మీకు ఐసోటోప్స్ మీద కూడా ఒక బిట్ ఇచ్చాడు. సో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్, దీని గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తానండి. ఆర్గాన్ ఇట్ ఈస్ 40, పొటాషియం it is 39, and this one again it is 40. Yes, observe carefully. Numbers unnai, decimals unnai, numbers lo double to the atomic number undi, little higher kuda undi, but less aithe ledu. Adokati meeru notice cheyandi. Now, and if you are noticing here, why did this occur? Decimals asalu enduku vachayi ani aalojiste we have to talk about something called as isotopes. Now what are these isotopes? Okay, isotopes ante enti? Atoms of the same element. Ante oka element ganaka తీసుకుంటే దానికి సంబంధించిన atoms ఏ, but they have different atomic weights having the same atomic number. I'm writing here atoms of the same element with same atomic number but different mass number. Are called as isotopes. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హైడ్రోజన్ మనం చెప్పుకున్నప్పుడు అటామిక్ నెంబర్ 1 అని చెప్పుకున్నాము. నవ్ దేర్ హియర్ వాట్ వీ సే ఈస్ hydrogen like 1 1, we have H1 2, we have H1 3. ఈ సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని H11, H12, H13, ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ పుట్ టుగెదర్, ఈ మూడింటిని కలిపి ఏమంటారయ్యా అంటే ఐసోటోప్స్ అంటారు. నాట్ జస్ట్ 1 అండి, 3 కలిపి తీసుకోవాలి. సేమ్ అట్లానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు, లైక్ క్లోరిన్.
1735. Chlorine 1737. ఎందుకు మరి 35 వచ్చింది 37 వచ్చింది? Why is it we are taking 35.5 over here? That should be our question basically. So the percentage of this particular one in the atmosphere, okay, will be some 75%, that will be some 25%. ఈ రెండిటి average తీసి we will be talking about this particular atomic weight, which is nothing but the mass number. Now నేను ఇప్పుడు రెండు words వాడాను. One I used it as atomic weight అన్నాను, the other one I used it as mass number అంటున్నాను. Atomic weights are something which we will be explaining in decimal values actually. If the same atomic weight, if you are correcting it to the nearest to whole number, అంటే మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సోడియం ఉందండి, బేసికల్గా అటామిక్ వెయిట్ అని మాట్లాడినప్పుడు 22.98 సంథింగ్ ఏదో చెప్తాం. ద 22.9 ఇఫ్ యూర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు 23 యాక్చువల్లీ, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నియరెస్ట్ హోల్ నంబర్ ఆఫ్ 22.9 తెచ్చినప్పుడు దాన్ని సింపుల్గా మాస్ నంబర్ అంటాం. మీ జస్ట్ అక్కడక్కడ మీరు అటామిక్ వెయిట్ అని మాస్ నంబర్ అని వస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. Simple thing is atomic weight you are using in a decimal values, mass number corrected to the nearest whole number అని చెప్తాం. Yes, these are known as isotopes. Okay. Yes. I'll continue here. Let me talk about the other one, which is exactly like isotope, where we name it as isobar. What are these isobars? మనం ఇందాక ఏమన్నామండి, ఎలిమెంట్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ అన్నాం. ఇక్కడ ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాం. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ atomic weights but different atomic numbers are called as isobars. మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి, ఇందాక ఐసోటోప్స్ అన్నప్పుడు we were talking about same atomic number. ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడతాము, సేమ్ అటామిక్ వెయిట్ different atomic number. For example, let me talk about H ఉంది 1 3. H11 యాక్చువల్గా ప్రోటియం అంటాము, H12ని డ్యూటీరియం అంటాము, H13ని ట్రిటియం అంటాము. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ ద స్మాలెస్ట్ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్. అంటే స్మాలెస్ట్ అంటే అదొక పెద్ద మళ్ళీ వేరే చాప్టర్ అవుతుంది. బట్ సింప్లీ జస్ట్ నో దాట్ దీని హాఫ్ లైఫ్ వాల్యూ చాలా చిన్నదన్నమాట. 12.26 ఇయర్స్లో 1 గ్రామ్ ఉన్నది కాస్త ½ గ్రామ్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ నోన్ యాజ్ హాఫ్ లైఫ్. దిస్ ఈజ్ అ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ బేసికల్లీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. నౌ హీలియం వచ్చేటప్పటికి 2 3 మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. దీస్ 2 ఆర్ 2 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నంబర్స్ బట్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాస్ నంబర్స్. ఇట్లా ఉన్న వాటిని ఏమంటారు అని అంటే ఐసోబార్స్ అంటారు. లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. Carbon is there, C6 బేసికల్గా 12 రావాలి, బట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఐసోటోప్ విత్ 14 ఆల్సో. మీకు తెలుసు శిలాజాల ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి ఇవి అని కనుక్కోవడానికి కార్బన్ డేటింగ్ అంటాం కదా. దేర్ వి యూజ్ దిస్ C614 బేసికల్లీ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ నైట్రోజన్, యూ హ్యావ్ సీన్ దాట్ ఇట్ ఈస్ 7 అండ్ ఆల్సో 14. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ 2 different elements with different atomic numbers but having same mass numbers. These are known as isobars. Me question papers lo, previous question papers lo, I have seen bits on these two only. So for that reason I explained even this also. Okay.
let it be like that. The next thing what I want to tell you is, we have quantum numbers అని. టు నో ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, అంటే మనం ఇల్లు మన అడ్రస్ ఎట్లా కనుక్కుంటారో సేమ్ అలానే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క అడ్రస్ కనుక్కోవడానికి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనేవి ఇచ్చారు. దానిలోకి వెళ్ళే ముందు మనం అందులో ఆర్బిటాల్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాము, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దాట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాము. సో షేప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి మీ సిలబస్లో లాస్ట్లో వస్తుంది, లాస్ట్ బట్ వన్. నేను first I'll talk about the shapes of the orbitals and then explain the quantum numbers. Then you people will find it to be easy actually. So let me go by that. So అసలు వాట్ ఈజ్ అన్ ఆర్బిటాల్? నిన్నటి వరకు వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్బిట్. మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామండి? బోర్, హీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ ఆర్బిట్ ఆర్ షెల్. హీ గేవ్ సో మెనీ డెసిగ్నేషన్స్ ఫర్ దాట్, 1 2 3 ఆర్ KLMN షెల్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం. నౌ దాట్ సేమ్ ఆర్బిట్, వెన్ ఆ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ షెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నిన్న మీకు వెళ్తా జీమన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ కూడా చెప్పాను నేను లాస్ట్ క్లాస్లో. సో దానిలో మీరు చూసినట్టయితే ద స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పాను. ఎందుకు ఇవి స్ప్లిట్ అయ్యాయి, ఏంటి అసలు ఆ గీతలు అంటే, బోర్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దేర్. ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్. So when later on studies and all, advanced studies and all, they said that one particular line, K shell, is seen only one line actually. But if you look at L shell, it is again splitting up into two different lines basically. Okay. Sometimes the third shell, which is having subshells again, is again splitting up into so many fine lines, where Bohr could not explain. But if you observe all those lines and all, మీరు గనక the probability of finding the electron inside that particular orbit తీసుకున్నట్టయితే, క్లోజెస్ట్ పాయింట్ ఏముంటుంది అంటే, the one which is very closer to the nucleus, that probable region or the probability region is basically known as an orbital. సింపుల్గా డిఫైన్ చేయాలి అని అంటే, the region around the nucleus where the probability of finding the electron ఈజ్ మ్యాక్సిమం. మ్యాక్సిమం అంటే 100% అక్కడే ఉంటుందా అలా మనం చెప్పలేము. బట్ వీ గివ్ ఇట్ యాజ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఒక 95% ప్రాబబిలిటీ ఇస్తే దాన్ని మనం ఏమనాలి అని అంటే, వీ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ద రీజియన్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ the probability of finding the electron is maximum, okay, is called as orbital. ఎంత ప్రాబబిలిటీ? ఇది కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇది కూడా అడిగేవాళ్ళు. ఎంత ప్రాబబిలిటీ అంటే, వీల్ టాక్ అబౌట్ లైక్ 95% అని చెప్తాం. ఎస్, ఇలాంటి ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లేదా వాటి షేప్స్ ఏంటి, వాటికి ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా చదవాలి. ఎలా అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఫస్ట్ వన్. మనకు ఫస్ట్ తెలియాల్సింది దీని షేప్. షేప్ ఏంటి ఎస్ ఆర్బిటాల్ది అని అంటే, వీ టాక్ ఇట్ యాజ్ స్పెరికల్. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ స్పేస్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ మ్యాక్సిమం. ఎలక్ట్రాన్ ఏమైనా గమ్మును కూర్చొని ఉంటుందా? ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఎలా చూస్తారో దీన్ని, కొన్ని వేల ఫోటోగ్రాఫ్స్ కనుక తీసినట్టయితే మీకు ఆ ఎలక్ట్రాన్ అక్కడ ఉంది అని తెలుస్తుంది. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు సింపుల్గా వేసి చూపిస్తాను. ఇలా ఉందండి, మీరు ఫోటో తీయటం మొదలెట్టారు అనుకోండి, ఇట్లా అంతా ఇదంతా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రానే అన్నట్టు అనమాట. సో దీన్ని షేప్ని వాళ్ళు ఫైనల్గా డ్రా చేస్తే వీ కెన్ సీ ఇట్ యాజ్ అ సర్కిల్. సో అందుకని ఎస్ ఆర్బిటాల్ షేప్ ఏంటి అని అంటే, దే గేవ్ ఇట్ యాజ్ స్పెరికల్. అంటే మీరు
ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు చూసినా లేదు, వై యాక్సిస్ వైపు చూసినా లేదు, జెడ్ యాక్సిస్ వైపు చూసినా, ఎటువైపు చూసినా సరే మీకు ఇన్ ఆల్ ద 3 dimensions యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఎస్, దీనికి కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తాం మనము. అది మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాము, లేదా ఇప్పుడే చెప్పేసుకుందాము అని అంటే ఎల్ వాల్యూ అని అంటారు. ఈ ఎల్ వాల్యూ అనేది క్వాంటమ్ నెంబర్లో వస్తుందండి, అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటాము. ఎల్ వాల్యూ ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎంత? 0. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్లో ఎట్లాగో మాట్లాడతాను. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ హింట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఓవర్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ బేసికలీ ద షేప్ ఓవర్ హియర్? సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్పెరికల్. ఓకేనా అండి? నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ p ఆర్బిటాల్, ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ కూడా చెప్తానండి. ఎనీ ఆర్బిటాల్ కెన్ అకామిడేట్ ఎ మాక్సిమమ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? That's also a very very important bit which is given in many competitive examinations. How many you have అని అంటే we'll say that it is having 2. మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అని అంటే, ఒక ఆర్బిటాల్ అంటే ఒక డబ్బా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఆర్బిటాల్ అంటే ఒక బాక్స్ అండి. ఈ బాక్స్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి? 2 పడతాయి మ్యాక్స్. ఒకటి ఇలా రాస్తాము, ఇంకొకటి వేరేగా రాస్తాం. ఒకటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది, ఇంకొకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్. నిజంగా ఎవరన్నా వెళ్ళి చూసారా? ఎవరికీ తెలియదు. బట్ వీ సే దట్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ క్లాక్ వైజ్లో తిరిగితే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేటప్పటికి యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది అని వీ జనరలీ టేక్ ఇట్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ వే. నౌ వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద p ఆర్బిటాల్, దిస్ p ఆర్బిటాల్ షేప్ ఏంటి అని అంటే దిస్ ఈజ్ డంబ్ బెల్. మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం కదా డంబెల్స్ వాడి, సేమ్ అదే షేప్. అయితే దానికి దీనికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, నా ఇంకొక పాయింట్ రాసి, ఇట్ ఈస్ 3-fold డీజెనరేట్. డీజెనరసీ అంటే ఈక్వల్ ఎనర్జెటిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఒక బాక్స్ ఇంకా స్ప్లిట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటే 3-fold డీజెనరేట్. అంటే p ఆర్బిటాల్స్ మొత్తం చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? ఇలా రాయాలి మనం బాక్స్. s ఆర్బిటాల్కి ఎలా రాస్తాము అని అంటే ఇట్లా రాస్తాము, విచ్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ 1-fold డీజెనరేట్. అదే p ఆర్బిటాల్ రాసేటప్పుడు ఇట్లా రాస్తాం మనం. p ఆర్బిటాల్ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ px, ఓకే, py అండ్ ఆల్సో pz. ఓకేనా అండి? మనం చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇది px అని, py అని, pz అని జనరల్గా చెప్తాము. ఓకే, నౌ వీటి షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ఇదిగోండి ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు మీరు XYZ రాసుకున్నారు ఫస్ట్. ఇది x అనుకున్నారు, ఇది y, ఇది z. ఓకే, మనం డ్రా చేసేటప్పుడు x యాక్సిస్ మీద కనుక మీ డంబుల్ ఉంటే, ఓకేనండి, దీన్ని px అంటాం. మీరు రాసేటప్పుడు ఇదిగోండి y యాక్సిస్ మీద కనుక మీ డంబుల్ ఉంటే దీన్ని py అంటారు. దిస్ ఇస్ y, దిస్ ఇస్ z, దిస్ ఇస్ x. ఇట్ ఈస్ త్రీ డైమెన్షన్స్ మనం చెప్పాలి. ఓకే, థర్డ్ డైమెన్షన్ జనరలీ వీ కాంట్ డిస్ప్లే ఆన్ ద బోర్డ్ ఆర్ ఆన్ వైట్ పేపర్. హెన్స్ ఫర్ దాట్ రీజన్ బేసికలీ ఏంటంటే దీనికి ఒక హోల్ పెట్టేసేసి మనం థర్డ్ డైమెన్షన్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. దట్స్ నాట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ, అందుకని ఇట్లా డ్రా చేస్తాం. ఎస్, నౌ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ pz, z ఆల్సో ఈజ్ ద సేమ్. నీ డంబల్ షేప్ z యాక్సిస్ వైపు ఉందన్నమాట, x, y, z. ఓకేనా అండి? కొంచెం ఆలోచించి, ఇక్కడ దీని ఎల్ వాల్యూ 0 ఉంటే p ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు? 1. దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఎలాగో నేను చెప్తాను, బట్ స్టిల్. ఎస్, వాట్ డిడ్ ఐ సే? Orbital is something where the probability of finding the electron around the nucleus, it is 95%, which is nothing but you're saying it is maximum. The other thing what we are saying is, we are having different types of orbitals. We have s orbital, we have p orbital, we have d, we have f also. So s orbital ki shape enti anante spherical అని అంటాం. Now దాన్ని షేప్ డ్రా చేశాక ఇట్ ఈస్ 1-fold డీజెనరేట్. మీరు రాసుకునేటప్పుడు లేదా మీరు ఆలోచించేటప్పుడు ఇది 1-fold డీజెనరేట్. ఓకే, ఎస్, it is 1-fold degenerate, this is 3-fold degenerate. Observe the p orbital. I said the shape is dumbbell, where p is again divided into 3 different types of orbitals. One is px, py and also pz. So if this is px, this is py and this is
pz. I hope I'm clear. We need this. Yes, I'm going by d orbital. Observe cheyandi. That is 1-fold degenerate first one. Second one is 3-fold degenerate. Now this will be 5-fold degenerate. అంటే మీరు ఒకసారి ప్యాటర్న్ చూడండి 1, 3, 5, 7 ఇట్లా వస్తుంది అనమాట, విచ్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ బేసికలీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్ అని అడుగుతాడు. డి ఆర్బిటాల్ షేప్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ డబుల్ డంబెల్ అని చెప్తాం మనం. ఇట్ ఈస్ డబుల్ డంబెల్. బై దిస్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 dumbbells అనమాట. ఎట్లా ఉంటుంది ఇది? నౌ ఇట్ ఈస్ అగైన్ కొన్ని వర్డ్స్ 5-fold డీజెనరసీ. ఇట్ ఈస్ 5-fold డీజెనరేట్ అని మాట్లాడతాము. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 5-fold డీజెనరేట్. అంటే రాసేటప్పుడు ఎలా వస్తుంది అని అంటే దాన్ని డ్రా చేయాలి సింపుల్గా మనం అనుకుంటే ఇదిగోండి 5 boxes వేయాలి, అది మీకు గుర్తుండాలి. నౌ దిస్ డి ఆర్బిటాల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 different టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ బేసికలీ. ఎలాంటివి అని అంటే దీని మీద ఉన్న లోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ఇన్ బిట్వీన్ ది యాక్సెస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆన్ ది యాక్సెస్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, డి ఆర్బిటాల్స్ మొత్తం 5 different టైప్స్ ఉంటాయండి. అందులో 2 sets of ఆర్బిటాల్స్ లాగా తీసుకుంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్లోనేమో that lobes whatever you have they will be on the axis at certain corners and in between the axis at certain corners. Now let us see for example dxy, dyz, dxz, that is other one dzx. Okay, here in these particular cases the lobes are present in between the axis అంటాం. ఓకే, వెరాస్ ఇంకొకటి సెట్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, dx²y², dz². ఇందులో ఈ సెట్లో దీస్ లోబ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ది యాక్సిస్. That's the point. Okay, now let me draw the diagrams and then show you. Yes, I hope it's clear now. Let me draw. First set of orbitals చూద్దాం మనం. See here, I'm drawing dxy. ఇది x, ఇది y. నేను ఏమన్నానండి, the lobes are present in between the axis అని చెప్పాను. ఇదిగోండి, ఇలా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ ఉంది, దట్ ప్లేన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ z. నెక్స్ట్ dyz. నా ఇది y, ఇది z అనుకుంటే మీ లోబ్స్ ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ ఉంటుంది, దట్ విల్ బి x. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్ dxz or dzx, however you name it as. We'll be drawing this. X అన్నారు, this is z,
This is what? There is a plane where it is y. Okay, this is one set of orbitals where the lobes are present in between the axis and maatladutunnam. Now inkoka set of orbitals unnayi. Those set of orbitals nenu cheppanu, the lobes are present on the axis and maatladam. Yes, so observe carefully. This is d x square y square. Okay, this is x, this is y. ఇక్కడ ఒక plane which is nothing but z. I hope you got it. ఇప్పుడు ఇంకొక డిఫరెంట్ వేలో మనం d orbitals గురించి మాట్లాడితే, whether it is in between the axis, lobes are in between the axis or on the axis, అది తీసి మనం పక్కన పెడితే, if you can see that all these are having 4 lobes basically. Okay, and the last one what we are trying to draw now, dz square అని ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో దాని షేప్ ఇలా ఉంటుందండి. ఓకే, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇది వాడు ఏం చెప్తాడంటే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, హౌ మెనీ లోబ్స్ ఆర్ హియర్? ఓన్లీ 2, whereas in the other cases it is 4. ఇది ఒక అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటప్పుడు దీని షేప్ ఏంటి అని అడిగిన రోజులు ఉన్నాయండి. దీని షేప్, ఇట్ ఈస్ అ పెక్యూలియర్ షేప్ బేసికల్లీ, అది కూడా చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బేబీ సూతర్ షేప్. అంటే ఏంటో మీకు బాగా తెలుసు. ఏంటి అంటే పాల పీక ఇస్తాం కదా చిన్నపిల్లలకి, ఆ పాల పీక షేప్ ఉంటుంది అని చెప్తాం. ఎస్, baby suture shape, or it is also known as horseshoe shape. ఏమంటారు తెలుగులో? గిట్టలు అంటారు అనుకుంటా. యా, అది చెప్తాం. ఒక్కసారి ఇది కొంచెం పక్కకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఐ విల్ డ్రా. Yes. Yes, this is it about d orbital. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ డబుల్ డంబెల్. 2 డంబెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డబుల్ డంబెల్ అంటారు. మీకు ఇంకొంచెం డెప్త్లోకి వెళ్ళాలి అంటే, దర్ ఇస్ అ పాయింట్ ఓవర్ హియర్ at the center. Even for the p orbital also you have that. ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందా అని కూడా అడుగుతారండి. ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర చెప్తున్నాను నేను. ద పాయింట్ ఎట్ విచ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ 0 ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నోడ్ అంటాం మనం. ఓకే, ఇట్స్ నోన్ యాజ్ నోడ్ బేసికల్లీ. ఎస్, ఇట్ ఈస్ 5-fold degenerate. అంటే 5 boxes ఇస్తాం మనం ఇక్కడ. whereas p it is 3-fold degenerate, s it is 1-fold degenerate. And the last one which we have is a very simple one basically. f orbital గురించి మాట్లాడదాం మనం. మీరు ఒకటి నోటీస్ చేశారా? డి ఆర్బిటాల్ డ్రా చేయడానికే నానా తంటాలు పడ్డాము. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ us to draw the f orbital on the 2-dimensional board kind of thing. So hence for that reason మనం అసలు డయాగ్రామే వేయం దాన్ని. సో ఏం చెప్పుకుంటాం మనం దాని మీద బిట్స్ ఏంటి అని అంటే, ద షేప్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్. సింపుల్గా షేప్ కాంప్లెక్స్ అని మాట్లాడతాం.
it is what? It is sevenfold degenerate. By this time you might have understood that sevenfold degenerate అన్నప్పుడు మనం ఎట్లా వేస్తామంటే 7 boxes వేసుకోవాలి. Yes, we draw 7 boxes over here, 4, 5, 6 and 7. Yeah, next. That's it అండి. దీని గురించి అదేం లేదు కూడా. We just talk about what అని అంటే we talk about the shape basically, which is nothing but it is complex shape. మనకి ఏదైనా అర్థం కాలేదనుకోండి అది కాంప్లెక్స్ అనమాట. అట్లనే దీని గురించి కూడా ఓకే, ఇట్స్ అ 7-fold డీజనరసీ థింగ్ అని మాట్లాడతాం. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద షేప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇప్పుడు నేను ఇది ముందే ఎందుకు చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. మనకందరికీ ఎట్లయితే ఒక ఇల్లు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ గో టు అవర్ హోమ్. ఫైనల్లీ ఎంత కష్టపడ్డా ఏం చేసినా ఎన్ని రోజులు బయట తిరిగినా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ హోమ్. మన ఎలక్ట్రాన్ కూడా అలాంటిదే అనమాట. సో ఎలక్ట్రాన్ని ఎక్కడ వెతకాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. వెన్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దే కేమ్ అక్రాస్ విత్ కొన్ని పాయింట్స్. దాని ప్రాబబిలిటీ గురించి చెప్పడానికి దే హ్యావ్ చూజన్ సర్టన్ పాయింట్స్. బేసికల్లీ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ మధ్యలో ఉంటే అక్కడి నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్గా అన్నీ చెక్ చేసుకొని ఆర్బిట్ దగ్గర నుంచి మొదలెట్టుకొని లోపలికంతా క్లోజ్ చేసుకుంటూ వస్తే దాన్ని ఆర్బిటాల్ అనుకుంటా. ఫైనల్గా దే గేవ్ వన్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. అంటే కామన్ భాషలో చెప్పాలి అంటే దాన్ని మనము ఏ టాపిక్తో చెప్తాము అని కనుక అంటే వీ టాక్ అబౌట్, ఎస్, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఓకేనా అండి? బేసికలీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దిస్ గివ్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సో మెనీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. యాక్చువల్లీ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే యూజ్ అండి. మనం ఇది చదివాము, సో దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి అది బాగా బాగా అడుగుతారండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో. వాల్యూస్ మీద బిట్స్ చూశాను మీ దీనిలో. ఆర్బిటాల్స్ కూడా, ఆర్బిటాల్స్ యొక్క ఎనర్జీ మీద కూడా చూశాను. అది మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పుకుందాము. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? Altogether we have 4 quantum numbers. The very first one being principal quantum number. నేను Q.NO అని రాసేస్తున్నానండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఇదో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలా, PAL రాస్తాం ఇక్కడ, PLE సూత్రము కాదు, PAL. ఓకే, సెకండ్ వన్ we talk about azimuthal quantum number. Third one, we talk about magnetic quantum number, and we also talk about spin quantum number. Spin quantum number మీద కూడా బిట్స్ ఇచ్చారండి. సో క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. సో చాలా ఇది నేను చాలా పేపర్స్ చూసానండి, ఈ కార్నర్లో చాలాసార్లు బిట్స్ వచ్చాయి. సో పే లిటిల్ మోర్ అటెన్షన్. So when you talk about principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number, how will you identify in a single stroke? ఇది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి చెప్తుంది, లేదా ఇది అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? దే ఆర్ డినోటెడ్ బై సర్టన్ థింగ్స్ బేసికల్లీ. ఓకే, ఎలా డినోట్ చేస్తారు? ప్రతి దానికి ఒక డినోషన్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ డినోటెడ్ బై, దీంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. Principal quantum number, it is represented by N, whereas azimuthal quantum number, it is represented by L. Magnetic quantum number, it is represented by M. కొన్ని బుక్స్లో MS కూడా రాస్తారండి. Spin quantum number, it is represented by small s. ఓకే, సో మీరు ఈ సింబల్స్ చూసారు అని అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేసి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, కొంచెం డీటెయిల్లోకి వెళ్దాము. Yeah. I'll go in detail now. So let me start with this
principal quantum number again. మొత్తం 4 పాయింట్స్ ఉంటాయండి. ఎవరు దీన్ని కనిపెట్టారు, దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, దీనికి ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా, అసలు దీని గురించి చెప్తుంది. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. విల్ టాక్ అబౌట్ లైక్ హూ హ్యాస్ సెట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్ and what it is denoted by, what are the values you will be having, what does it signify. Significance is nothing but the use part actually. Now when you look at this particular thing, the very first point I told you, it is denoted by what? It is denoted by small n. And who actually explained this particular one? It is explained by Niels Bohr. Yesterday we were talking about Bohr's theory, right? The same thing. The same Bohr has explained principal quantum number. Now Bohr వచ్చాడు అంటే మీకు ఒక థాట్ వచ్చేసేయాల. He is the first one to talk about the orbits or the shells. నేను ఆయన మాట్లాడారు కదా, n గురించి మనం ఏమనుకున్నాము, n is equal to 1, 2, 3, 4 ఇవన్నీ అండి వాల్యూస్. మీకు నిన్న నేను రిప్రజెంటేషన్ K, L, M, N ఇవి కూడా కావాలి అని కూడా చెప్పాను. అంటే దీని మీద కూడా బిట్స్ వస్తున్నాయి, బాగా వస్తున్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఉంటాయి, ఒక ఆర్బిటాల్ ఇచ్చేసి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి ఇందులో. సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ బిట్స్ ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ బేసికల్లీ. సో యూ హ్యావ్ టు రిలేటెడ్ దాట్ K అంటే 1, L అంటే 2, M అంటే 3, N అంటే 4 రిలేట్ చేసుకోవాలండి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్. నిన్ననే మీకు తెలిసిపోయింది బోర్స్ థియరీ చదివినప్పుడు వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దాట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ orbits which are nothing but the shells. So ఏం చెప్తుంది ఇది, the significance part is extremely important. దీని మీద కూడా బిట్స్ ఇస్తారు. ఏమి చెప్తుంది, what does this principal quantum number say? It talks about size and energy of the orbit. Let me remind you, yesterday while I was talking about Bohr's postulates, I told you one point in number 3. As n value is increasing, the orbit number is also increasing అని చెప్పా. n is equal to 1 అంటే ఇంత, 2 అంటే ఇంత, 3 అంటే ఇంత, 4 ఇంత. మీరు నా చేతిని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నేను సైజు పెంచుకుంటూ పోతున్నా అంటే విచ్ మీన్స్ దాట్ యాజ్ అ వాల్యూ ఆఫ్ n ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ దాని సైజు కూడా పెరుగుతుంది అని అనమాట. అది కూడా ఒక బిట్ లాగా అడుగుతారండి. ఎస్, సో సైజు పెరుగుతుంది, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఏ ఆర్బిట్కి ఉంటుంది ఈ 4 అని అంటే దాట్ విల్ బి 4. ఇన్ ద సేమ్ వే సైజ్ ఆఫ్ కోర్స్. ఎస్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్. నెక్స్ట్ వన్, azimuthal quantum number. This is denoted by what? Denoted by L. Okay? This is denoted by L. మరి ఇక్కడ ఉన్న సైంటిస్ట్ ఎవరు? సోమర్ఫెల్డ్. Is Sommerfeld. And what are the values he gives? ఇక్కడ L values ఏంటి? L values 0 నుంచి మొదలెట్టుకొని n-1 వరకు ఉంటాయి అని చెప్తాం. 0 to n-1. అంటే బిట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను రేపు మ్యాక్సిమం అంటే ఇన్ మై నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ బిట్స్ పార్ట్ ఆల్సో. సో దేర్ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్. ఇది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఏమేమి ఉన్నాయనేది చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, వాట్ డస్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇప్పుడు వస్తుందండి మనకి. దిస్ సిగ్నిఫైజ్ అబౌట్ షేప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను ఎందుకు షేప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫస్ట్ చెప్పాను క్లాస్. ఇప్పుడు మీరు షేప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అని రాసి నేను స్పెరికల్ డంబెల్ డబల్ డంబెల్ అని అనుకోండి మీకు అర్థం కాదు. అందుకని I have explained shapes of orbitals first and then I have come to quantum numbers. Yes, మరి ఏంటి ఇప్పుడే కదా మనం మాట్లాడుకున్నాం. What are the shapes of orbitals actually? How many you have? S orbital you have, P orbital you have, D orbital you have, F orbital you have. So what is the shape of S orbital? It is spherical. P,
dumbbell. D, double dumbbell. రెండు సార్లు బి రాయాలండి. ఓకే, ఎస్, ద లాస్ట్ వన్ వాట్ ఐ సెడ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ థింగ్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. నా వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ కార్నర్లో ఎల్ వాల్యూ ఏంటి చెప్పమని బిట్ అడుగుతాడు. దేర్ కమ్స్ అవర్ బిట్. ఈ కార్నర్లో మన బిట్ అదే అండి. షేప్స్ మీద ఒక బిట్ అడగొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎల్ వాల్యూ మీద బిట్స్ అడుగుతారు. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ అయి ఉంటే దాని ఎల్ వాల్యూ ఎంత, ఎల్ వాల్యూ 0 అని వాడు చెప్తున్నాడు అంటే అది ఎస్ ఆర్బిటాల్ అని మనం గ్రహించాలా. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. If he is saying L is equal to 0, we have to identify that it is s orbital. Now when you are talking about L is equal to 1, we should understand that he is talking about p. When he is talking L is equal to 2, it is nothing but d orbital. When you are talking L is equal to 3, we should understand that it is f orbital. Yes, just have a glance. At this particular corner, ఈ 4 పాయింట్సే కాకుండా మనకి బిట్స్గా వచ్చే ఈవి కూడా మనం కవర్ చేసుకోవాలి. L is equal to 3 అని అంటే f ఆర్బిటాల్ అని మనకు అర్థం కావాలి. యా, సో ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్. Yes. Now, the last 2 quantum numbers in it. Third one, magnetic quantum number. Yes. ఇందులో కూడా మళ్ళీ 4 పాయింట్స్ అయితే గ్యారంటీ ఉంటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి బిట్స్గా వచ్చేవి ఏంటి అది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ద వెరీ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై వాట్? ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై, ఓకే, స్మాల్ m. సెకండ్ వన్, హూ గేవ్ దిస్ వన్? ల్యాండే. ఏమండి, వాళ్ళ పేర్లు అంతే ఉంటాయి. మనం సుబ్బారావు, పుల్లారావు ఎట్లనో వాళ్ళకి కూడా అంతే. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ నేమ్ ఆల్సో. సైంటిస్ట్ నేమ్స్ మీద కూడా బిట్స్ అడుగుతారండి. యా, సో డినోటెడ్ బై ఎం, దిస్ ఈస్ ల్యాండే. అండ్ ద థర్డ్ వన్, వాల్యూస్. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్? -L to +L including 0. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. -L to +L ఇంక్లూడింగ్ 0. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, -1 0 +1 ఇట్లా వస్తుంది. 3 బాక్సెస్కి 3 వాల్యూస్ ఇస్తాము. అందులో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ కూడా ఉంది, మళ్ళీ లాస్ట్లో చెప్తాను నేను. యా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఇది చదివావు, దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సిగ్నిఫికెన్స్. సిగ్నిఫికెన్స్ ఎట్లా చెప్తాము అంటే, we say this one as, let us say for example, orientation of the orbital. What do you mean by orientation? ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? x యాక్సిసా, y యాక్సిసా, z యాక్సిసా? దిస్ ఇస్ వాట్ వీ టాక్ అబౌట్ ఓరియంటేషన్. ఎస్, దీని మీద బిట్స్ చూడండి ఎట్లా ఇస్తారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బిటాల్ గనక SI ఉంటే L వాల్యూ ఏంటి? 0. ఇందాక చెప్పాను. M వాల్యూ దీనికి ఏముంటుంది? దీస్ ఆర్ బిట్స్ అండి. దట్ ఆల్సో విల్ బి 0. So when you're talking about P, the L value is equal to 1, whereas it will be having 3 M values, -1, 0, +1. Okay? Now, when you're talking about
D, the L value will be 2 and the M values will be -2, -1, 0, +1, +2. Okay? Likewise, when you're talking about F, that is 3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. కొంచెం రిలేట్ చేసుకోగలరా? 1-fold degenerate, 3-fold degenerate, 5-fold degenerate, 7-fold degenerate. S orbital వేసినప్పుడు ఒక సింగిల్ డబ్బా వేసాం, Pకి 3 వేసాం, Dకి 5, Fకి 7. సో ఆబ్వియస్లీ ఒక్కొక్క డబ్బాకి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంది అనుకోండి. ఇది చూడండి, మీకు ఇక్కడ 1 వాల్యూ వచ్చింది, M వాల్యూ, ఇక్కడ 3 వచ్చాయి, ఇక్కడ 5 వచ్చాయి, ఇక్కడ 7 వచ్చాయి. పోనీ అట్లన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. M వాల్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ట్విస్ట్ అని చెప్పాను కదా, ఏం అడుగుతాడంటే ఇంత చెప్పేసిన తర్వాత M వాల్యూస్ ఫర్ S ఆర్బిటాల్, PZ ఆర్బిటాల్, DZ² ఆర్బిటాల్. స్పెసిఫిక్గా కొంచెం డెప్త్లోకి వెళ్తే కనుక స్పెసిఫిక్గా దీనికి ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతాడండి. 0, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. I found in certain competitive examinations, he has asked this particular one also. S orbital, PZ, DZ² కి M values ఎంత స్పెసిఫిక్గా కనుక అడిగితే మనం దాన్ని 0 అని చెప్పాలి. రైట్? అండ్ ద లాస్ట్ వన్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. Yes, we have seen it is denoted by what? It is denoted by small s. Okay? ఈ సైంటిస్ట్ పేర్లు అస్సలు నోరు తిరగండి, బట్ స్టిల్ ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ అట్లీస్ట్, బికాజ్ మనకి ఎలాగో ఉండేది చాయిసే కాబట్టి కనీసం గుర్తుపెట్టుకున్న ఇది అని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఒలింపిక్, ఇది ఒక సైంటిస్ట్ పేరు. అండ్ గౌడ్ స్మిత్, గౌడ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకుంటారులేండి, బట్ రిమెంబర్ ఒలింపిక్ అండ్ గౌడ్ స్మిత్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, the values what we have, +½ -½ దీని అవసరం మనకి చాలా ఉందండి. మనం ఉండే కొద్దీ విల్ బి యూజింగ్ సో మెనీ బిట్స్. యాక్చువల్లీ అక్కడ మిమ్మల్ని చాలా రకరకాలుగా బిట్స్ చెప్పిస్తున్నాను. ఎస్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, సిగ్నిఫికెన్స్. ఏమి చెప్తాయి? ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ direction of spin of the electron. అంటే ఏంటి? నేను చెప్పాను కదండి, నిజానికి ఎవ్వరూ కూడా ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది నోబడీ హస్ సీన్, బట్ వి అజ్యూమ్ దాట్ దానికి ఒక వాల్యూ ఇచ్చి, నేను ఇందాక ఒక బాక్స్ వేసినప్పుడు మీకు నేను చూపించాను, ఇలా వేస్తామండి అని. సో దిస్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్, ఇది కదా క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ ఇలా తిరుగుతుంది కదా. సో ఇఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, వీ కన్సిడర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్పిన్ యాజ్ +½ ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అంటే నేను ఉల్టా వేసాను ఇందాక బాక్స్లో, మనం ఇట్లానే చూద్దాం. పోనీ ½ arrow వేయాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్, దిస్ వే. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరిగితే దాని వాల్యూ అంత తీసుకోవాలి. విల్ బి టేకింగ్ ఇట్ as -½ ఓకే. దీని మీద బిట్ చూసానండి నేను. వాట్ ఆర్ ద స్పిన్ క్వాంటమ్ వాల్యూస్? దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ బిట్ విచ్ ఐ సా ఇన్ యువర్ కాంపిటేటివ్ పేపర్. వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ he gave us +or -½ one of the options. Yes. So this is about quantum numbers. Please check.
Yeah, fine. This is a big topic and we get innumerable number of bits at this corner. So ఒకటికి ఒక 3-4 టైమ్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన టాపిక్ అనమాట. Yes, the next part what we have is Aufbau's principle. There are certain rules and regulations. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఆటంలో అంటే ఎట్లా పడితే అట్లా ఉండడానికి కూడా లేదు. అవి ఎలా ఉన్నాయి, ఏ రూల్ మీద బేస్ చేసుకొని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చెప్పుకునేటప్పుడు మనం కొన్ని రూల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు 120 ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పినప్పుడు 120th ఎలిమెంట్లో 120 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో దట్ 120 ఎలక్ట్రాన్స్ హౌ ఆర్ దే అరేంజ్డ్ ఇన్ దాట్ పర్టిక్యులర్ ఆటమ్ అని చెప్పేటప్పుడు ఎలా పడితే అలాగైతే ఉండవు. ఒకళ్ళు మనుషులు కాకుండా ఇద్దరు ఉంటేనే మనం ఎలా కూర్చుంటున్నారు, ఎలా వెళ్తున్నారు, వీ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇమాజిన్ 50 ఎలక్ట్రాన్స్ అదే, 100 ఎలక్ట్రాన్స్ అదే. సో హౌ ఆర్ దే బేసికల్లీ అని చెప్పడానికి వీ టాక్ అబౌట్ సర్టెన్ రూల్స్. Though under those rules, the very first rule what we'll talk about is Aufbaus. That's basically a German word. Yes, Aufbau's ప్రిన్సిపల్ అని మాట్లాడతాం. ఇది మాట్లాడే ముందు సరే పోనీ స్టేట్మెంట్ చెప్పాక ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద స్టేట్మెంట్. నాకు మీరు బట్టి కొడతాం అసలు ఇష్టం లేదండి. ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ దాట్ నేను మీకు ఒక ట్రిక్ నేర్పిస్తాను ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేసి. యూ ప్లీజ్ ఫాలో దాట్ ట్రిక్ బేసికల్లీ. ఎస్, ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద స్టేట్మెంట్. ఆఫ్బౌ అంటేనే బిల్డింగ్ అప్ అని అర్థం. సో వాట్ ఈస్ దట్ యూర్ బిల్డింగ్ అప్? బిల్డింగ్ అప్ అంటే మనం ఇప్పుడు లో స్టెప్లో ఉన్నాము, అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఉన్నాము. దెన్ విల్ బీ క్లైంబింగ్ అప్ బేసికల్లీ, విచ్ మీన్స్ దాట్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అప్, వీఆర్ గోయింగ్ అప్. సో మీకు ఎలా చెప్పాలి, దట్స్ లైక్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. లోయర్ టు ద హయ్యర్ వాల్యూస్కి వెళ్తాం అనమాట. దిస్ టాక్స్ అబౌట్ దాట్. ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఏ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంది, ఏ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంది అంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికైతే ఉంటుందో ఆ ఆర్బిటాల్లోకి ఫస్ట్ వెళ్తుంది. దెన్ ఇట్ గోస్ ఆన్ అని చెప్పే ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అని అంటే ఆఫ్బౌస్ ప్రిన్సిపల్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్స్ అగైన్. సో ఇట్ జస్ట్ సింప్లీ ఇట్ సేస్ దాట్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ది ఎలక్ట్రాన్ enters into the lowest energetic orbital. First the electron is entering into the lowest energetic orbital. మరి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది లోయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది? అసలు మనం ఏం చూసాం ఇందాక, we have observed only orbitals which are nothing but s, p, d and also f. మరి ఇవి డిఫరెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి అనేది అసలు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దట్ ఆల్సో. నో ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ఆర్బిటాల్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో షుడ్ నో దట్ ఎందులోకి ఫస్ట్ వెళ్తుంది అనేసి. మరి దేని మీద బేస్ చేసుకొని ఈ వాల్యూస్ అన్నీ చెప్తారు. దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ అండ్ ఎల్ వాల్యూ. మీరు ఇందాక నుంచి రాస్తున్నాం మనం. ఎన్ వాల్యూ 1, 2, 3, 4 అని రాసాము. ఎల్ వాల్యూ ఎస్ ఆర్బిటాల్కి 0 అని రాసాము, పీకి 1 అని రాసాము, డీకి 2 అని రాసాము, ఎఫ్కి 3 అని రాసాము. అట్లాంటి వాటి మీద బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇందులో విల్ గో లిటిల్ డీపర్. ఇట్లా చూడండి, ఏమంటే లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ చూస్తే ఆఫ్బౌస్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఒక బిట్ ఇచ్చారు. నౌ సో హీ సేస్ సింప్లీ దాట్ 1sలోకి ఫస్ట్ వెళ్తుంది, తర్వాత 2s, తర్వాత 2p, తర్వాత 3s, తర్వాత 3p, ఇట్ గోస్ ఆన్. దేని మీద బేస్ చేసుకొని అని అంటే మీకు ఐ హోప్ ముగ్గులు తెలుసు అనుకుంటున్నా. ముగ్గు తెలుసు కదా,
we can actually dots. So come from 1 to 4, then 4 to 1. Etla vestam. Please understand, there is something called as Euler's diagram. Now what is this Euler's diagram? Orbitals ni arrangement chesi first దేనిలోకి వెళ్తుంది ఎలక్ట్రాన్. మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ. First shell is having only one subshell, that is nothing but 1s. Second shell is having both 2s and 2p. Third shell, it is having both 3s, 3p, 3d. From fourth shell onwards, it will be having 4p, 4d and also 4f. So next 5 వచ్చేటప్పటికి it will also have 5g. బట్ నేను ఎంతవరకు తీసుకుంటున్నానంటే చెప్పాను కదా, ముగ్గు గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 నుంచి 4 వేయండి డాట్స్. ఇప్పుడు 1 to 4 వేసాం మనం. తర్వాత 4 నుంచి మళ్ళీ 1కి రండి. అంటే ఎట్లా చెప్తాం? సో దిస్ ఈజ్ 5s, 5p, 5d and 5f. ఓకే, సో 4. నెక్స్ట్ యూ రైట్ 3, 6s, 6p, 6d. దెన్ యూ రైట్ 7s, 7p, 8s. మీకు గనక ఎగ్జామ్ మధ్యలో గుర్తు రాలేదు ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్ అంటే టక 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 పక్కన ఇది వేసేసుకొని ఫాస్ట్గా చెప్పేసుకోవచ్చు. బిట్ ఈజీగా చేయడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ దేనిలోకి వెళ్తుంది? 1sలోకి వెళ్తుంది. ఏమండి, ఫస్ట్ 1, 1, తర్వాత 2, 2, 3, 3, 4, 4 ఇట్లా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వద్దాం మనం. అంటే 1s తర్వాత 2s, తర్వాత 2, ఇక్కడ కూడా 2, ఇక్కడ 3. ఏమంటే ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి చూడండి, 4 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 4 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. ఏమంటే ఇక్కడ ఏమీ లేవు అని కాదండి, ఉన్నాయండి. 7p, 7d, 7f, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. హియర్ యూ హ్యావ్ 6f ఆల్సో. హియర్ యూ హ్యావ్ 8p, 8d, 8f. బట్ నేను డయాగ్రామ్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ దిస్ వే 1 to 4, 4 to 1. ఓకే, నా దీన్ని చూడండి. ఇప్పుడు 1sలోకి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? 2sలోకి వెళ్తుంది. 2sలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ 2p ఆర్బిటాల్, దెన్ 3s, దెన్ 3p, దెన్ 4s. After 4s it is entering into 3d. After 3d it is entering into 4p, then it is entering into 5s, then it is entering into 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, all this stuff. And the last అంటే ఈ ఉన్న డయాగ్రామ్లో the highest energetic orbital ఏది? It is 8s. The lowest energetic orbital ఏది? 1s. మనము నిన్న we have learnt 20 elements basically. In due course of time, if possible, we'll learn the other 10 elements also. 30 వరకు నేర్చుకుందాము. ఓకే, now లాస్ట్ ఈ చాప్టర్లో ఎండింగ్ అప్పుడు విల్ టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్సో. చాలా అవసరం ఇది. మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. మీరు కనీసం ఒక 20 ఎలిమెంట్స్, ఒక 30 ఎలిమెంట్స్ వరకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అలైన్మెంట్ అంటాం. అంటే దేనిలోకి ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ వెళ్తుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అండి. అది ఎట్లా చెప్తామంటే, సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ 1s, దెన్ ఇంటూ 2s, దెన్ ఇంటూ 2p, 3s, 3p. After 3p, you can observe here, 3s తర్వాత 3pలోకి వెళ్ళి the electron is entering into 4s. So the next higher energetic orbital will be 4s. And దాని తర్వాత 3dలోకి వెళ్తుంది. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. మనము నేర్చుకున్న 20 ఎలిమెంట్స్ వరకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి అంటే, బై ద వే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది ఆర్బిటాల్స్. ఆ రిప్రజెంటేషన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి. ఐ టీచ్ యూ ద ట్రిక్స్. బేసికల్లీ మీకు తెలుసు ఎస్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఒక డబ్బాలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే 2. సో S orbital can accommodate a maximum of 2 electrons, 6 electrons in total, 2 electrons, 6 electrons, 2 electrons, 10 electrons. That's a trick basically. మీకు S అనగానే ఒక డబ్బా గుర్తు రావాలా, P అనగానే 3 డబ్బాలు గుర్తు రావాలా, D అనగానే 5 డబ్బాలు గుర్తు రావాలా, F అంటే 14 అని గుర్తు రావాలా. దెన్ ఈ మధ్యలోంచి తీసేసి మీకు 100 అంటే అంతవరకు ఇవ్వకపోవచ్చు, చెప్తున్నాను. ఒక 20 బిలోనో 30 బిలోనో ఏదో ఒక అటామిక్ నెంబర్ ఇచ్చేసి
which is the electronic configuration among the following ante you should be able to write that particular one. So lowest energetic orbital idi, then it is entering into this particular one అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఇందులో we take two particular things which we talk about n plus L value. This Aufbau's principle is completely based on n plus L values. అంటే మీకు బిట్ ఇస్తే ఎలా ఇస్తాడు ఏమండి 5s ఇస్తాడు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6f అన్నాడు, 5s 6f. ఈ రెండిట్లో ఏ ఆర్బిటాల్కి హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు వీటిని పట్టుకోండి, n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూని పట్టుకోండి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5 ప్లస్ ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఏమండి? ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ 0, సో దిస్ ఈస్ 5. నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ 6. ఎల్ వాల్యూ ఫర్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్, ఎస్ ఆర్బిటాల్కి 0, పీకి 1, డీకి 2, ఎఫ్కి 3. సో ఇలా ఉంది. రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, ద వెరీ ఫస్ట్ రూల్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ హియర్ ఈస్ ది ఎలక్ట్రాన్ enters into lowest n plus L value orbital. లోయెస్ట్ n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ దేనికైతే ఉందో దానిలోకి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది అని చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఎస్, సో ఇప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు లేదా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, ఇచ్చేసేసి ఇందులోకి ఫస్ట్ వెళ్తుంది ఇందులోకి తర్వాత వెళ్తుంది అని అడిగితే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీకు ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు. దేర్ విల్ బీ సర్టన్ కార్నర్స్ వేర్ n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ మైట్ బీ ద సేమ్. 2 ఆప్షన్స్కి n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ సేమ్ వస్తే పరిస్థితి ఏంటి? ఇఫ్ n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ సేమ్, ఓకే, we have to choose, we should take lower n value. లోయర్ n వాల్యూ దేనికైతే ఉందో, ఏ ఆర్బిటాల్కి అయితే ఉందో, దాట్ ఆర్బిటాల్ వీ నీడ్ టు చూస్. లైక్ లెట్ us say ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మీకు 2p ఉంది, 3s ఉంది, ఓకే. 2p 2 ప్లస్ 1 అంటే దీని n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎంత అండి? 3. ఇక్కడ చూడండి 3 ప్లస్ 0, సో ఇక్కడ n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎంత అండి? 3. రెండింటికి సేమ్గా. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ పాపం ఆ డబ్బాల దగ్గరికి వెళ్ళి కన్ఫ్యూజ్డ్గా చూస్తూ ఉంటుంది, నేను ఎందులోకి వెళ్ళాలి అని. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఎందులోకి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ బీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద, నేను ఏమన్నాను సెంటెన్స్లో, ఇఫ్ ద n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఇస్ సేమ్, the electron will enter into that particular orbital which is having lower n value. So lower n value we are having here, so the electron first prefers to go into the 2p orbital. That's how you have to do. Repo konni next class lo I'll explain, I'll take certain bits and then take explain exactly on this particular thing so that you'll understand more better. Thank you so much. Have a good evening.